నమస్కారం. యూనివర్సల్ హ్యూమన్ వాల్యూస్ ఎడ్యుకేషన్ దీన్ని పదం వినగానే ఆ లాంగ్వేజ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ మనకి వెల్ వర్స్డ్ కాబట్టి ఏదో అర్థమైనట్టే అనిపిస్తుంది. అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లాగా, ఇన్ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ లాగా, టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ లాగా, అకాడమిక్ జనరల్ ఎడ్యుకేషన్ లాగా, అడాలసెంట్ ఎడ్యుకేషన్ లాగా, స్కిల్ ఎడ్యుకేషన్ లాగా, ఇలాగా హ్యూమన్ వాల్యూస్ కూడా ఒక ఎడ్యుకేషన్, ఇది కూడా ఒక బ్రాంచి అని అనిపిస్తుంది. లేదా ఆ పదాలకున్న మనకు తెలిసిన అర్థాలతో మనం ఆలోచన థాట్ లెవెల్లో ఒక అర్థాన్ని ఏర్పరచుకుంటాం. ఈ అర్థాన్ని ఏర్పరచుకున్నది మన ఒపీనియన్, లేదా మన ఎజంప్షన్, లేదా మన ఎక్స్పెక్టేషన్. ఈ ఈ ఏర్పరచుకున్న అర్థంతో మనం ఏదైనా వినటానికి ఫర్దర్గా ప్రొసీడ్ అయితే దాంతో కంపేర్ చేసుకొని జడ్జిమెంటల్ గాను లేదా కంక్లూజన్ గాను వెళ్తాం, డిపెండ్ అపాన్ అవర్ లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్. ఈ ఎంటైర్ ప్రాసెస్లో అండర్స్టాండింగ్ అనేది మిస్ అయిపోతుంది. అందుకని అది నాలెడ్జ్ కింద ఉండిపోతూ ఉంటుంది. నాలెడ్జ్ వేరు, అండర్స్టాండింగ్ వేరు. నాలెడ్జ్ అంటే జస్ట్ తెలుసుకోవటం, అండర్స్టాండింగ్ అంటే అర్థం అవ్వటం. అది మన శరీరంలో భాగం అయిపోతుంది ఆ విజ్ఞానం. సో మీ ఒపీనియన్స్, మీ అజంప్షన్స్ అలాగే ఉంచుకొని జస్ట్ కంపారిజన్ అనేది లేకుండా, నేను అనుకున్నదేంటి, ఇక్కడ వింటున్నదేమిటి అనే కంపారిజన్ లేకుండా జస్ట్ గో త్రూ అయితే ఇట్ మే బ్రింగ్స్ ఏ ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఇన్ అవర్ సైకలాజికల్ ప్రాసెస్. నమస్తే. సామాన్యంగా లైఫ్లో 3 బేసిక్ క్వశ్చన్స్ మీద నడుస్తుంటుంది. ఈ ఎంటైర్ లైఫ్ ప్రాసెస్ ఉంది కదా ఎగ్జిస్టెన్స్లో, ఇదంతా 3 క్వశ్చన్స్ మీద నడుస్తుంటుంది. ఫర్ వాట్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అస్పైర్ అంటే మనం దేని గురించి తాపత్రయం పొందుతున్నాం, మనం దేని గురించి తాపత్రయం పొందుతున్నాం, నేను దేని గురించి తాపత్రయం పొందుతున్నాను అనే క్వశ్చన్కి మీకేమన్నా టక్మని మనసులో ఆన్సర్ ఏమన్నా స్ఫురిస్తే అది నోట్ చేసేసేయండి. I may aspire for property, I may aspire for money, I may aspire for recognition, I may aspire for profoundness, I may aspire for love, like that. I may aspire for relationship, I may aspire for excitement, I may aspire for depression, maybe like that. What is the ultimate motto of activity, of any activity? సో జనరల్గా ఒకటి ఆస్పైర్ అయ్యామంటే ఆ ఆస్పైర్ పొందటానికి ఏదో యాక్టివిటీ చేస్తాం. ఆ యాక్టివిటీ మోటో ఏమిటి? ఆస్పైర్ పొందటంతో పాటు అక్కడ యాక్టివిటీ మోటో ఏంటంటే ఫుల్ఫిల్మెంట్. అలాగే వాట్ ఇస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ? ఆ యాక్టివిటీ యొక్క పర్పస్ ఏమిటి? సో ఫర్ వాట్ ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ ఆస్పైరింగ్, వాట్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ మోటో ఆఫ్ ఎనీ యాక్టివిటీ, అండ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ? ఈ మూడిటికి ప్రశ్నలకి సమాధానం ఒకసారి మీ మనసులో అనుకోండి. అల్టిమేట్ సమాధానం ఇప్పటికిప్పుడు ఇమీడియట్గా మీ మనసులో వచ్చే సమాధానం మీరు దేనికి ఎక్కువ వాల్యూ ఇస్తున్నారు అనే దాని మీద ఆధారపడుతుంది. అంతేగాని ఏది తప్పు, ఏది కరెక్టు, ఏది రైటు, ఏది రాంగ్ అనేది ఏం లేవు. అన్ని ఆన్సర్లు కరెక్టే, అన్ని ఆన్సర్లు తప్పే. సో ఇన్ లైఫ్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఎనీ యాక్టివిటీ? ఏ యాక్షన్ చేసినా, ఏ యాక్టివిటీ చేసినా, మనం ఏం చేసినా అల్టిమేట్ పర్పస్ ఏమిటి? జస్ట్ టు బి హ్యాపీ. అవునా? టు బి హ్యాపీ.
don't judge the activity by means of good and bad. మనకు ఆల్రెడీ లోపల ఏది గుడ్ ఏది బ్యాడ్ తెలుసు కాబట్టి ఆ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్తో యాక్టివిటీని ప్రస్తుతానికి జడ్జిమెంట్ చేయొద్దు. బట్ యాక్టివిటీ పర్పస్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ. వెదర్ యూ డన్, వెదర్ యూ ఈట్ సంథింగ్, ఆర్ యూ సీ సమ్ picture, or you have in relationship, you have acquired certain property, you have written an exam, whatever it may be activity, whether you have done a theft, whatever it may be, even the person who is doing the activity which is labeled as a bad, still he is doing that activity for hobby. And what is the motto of activity? To fulfill. Somewhere we are feeling incomplete. ఎక్కడో మనం అసంపూర్ణంగా ఫీల్ అవుతున్నాం. ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా మనం సంపూర్ణంగా స్థితికి పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో ఫుల్ఫిల్లింగ్, అవర్ మోటో ఈజ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్. అండ్ ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్? వీ ఫెల్ట్ ద సక్సెస్ఫుల్ స్టేట్. సో ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ aspire for successful. For that they will do an activity with a motto of fulfilling, and the primary purpose of activity is always to attain happiness. Isn't it? Now let us see the characteristic nature of world. ఈ ప్రపంచం యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్ చూద్దాం. ఈ ప్రకృతి యొక్క ప్రకృతి యొక్క క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏమిటో చూద్దాం, వాటి లక్షణాలు విలక్షణాలు. సో ఫస్ట్ ఈజ్ అన్ప్రాబబిలిటీ. మనం ఈ ప్రపంచానికి రాగానే మనం ఫీల్ అయ్యేది ఏమిటి అంటే అన్ప్రిడిక్టబిలిటీని మనం ఫీల్ అవుతాం ఫస్ట్. అంటే ఏం జరుగుతుందో, నెక్స్ట్ క్షణంలో ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేము. ఈవెన్ ఇప్పటికి కూడా చెప్పలేము. అన్ప్రిడిక్టబిలిటీ. సో అన్ప్రిడిక్టబిలిటీని ప్రిడిక్టబిలిటీ చేయాలంటే, ప్రిడిక్టబిలిటీ చేయాలంటే you have to collect data, and by observe from the data you observe the pattern, and we start trying to predict everything. ఏడ్చాం, అమ్మ కనబడింది, ఏడుపు ఆపేశాం. మళ్ళీ ఏడ్చాం, అమ్మ కనబడింది, ఏడుపు ఆపేశాం. ఓ ఏమిటి ప్యాటర్న్? డేటా. ఏడిస్తే దాన్ని పట్టించుకోవడానికి ఎవరో వస్తారు. సో దేర్ ఫోర్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. సో ప్రిడిక్టబిలిటీ అయింది అక్కడ. అలాగే పొద్దున్న రాత్రి పొద్దున్న. సో కొంత టైం అయిన తర్వాత రాత్రి అవుతుంది, మళ్ళీ కొంత టైం పొద్దున అవుతుంది. సో ప్యాటర్న్ అబ్జర్వ్ చేసావు, సో ప్రిడిక్టబుల్ అయింది. వాళ్ళ పొద్దున అంటే తర్వాత రాత్రి అవుతుంది, రాత్రి అయిందంటే మళ్ళీ పొద్దున అవుతుంది. బట్ కానీ ఎవ్రీ టైము డేటా కలెక్షన్ ద్వారా నువ్వు తీసుకున్న ప్రిడిక్షన్ 100% కరెక్ట్ అవుతుంటాయా? ప్రిడిక్ట్ అయినట్టు జరుగుతుంటాయా? జరగవు. సో దేర్ ఫోర్ దెర్ ఈజ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ అన్సర్టైనిటీ ప్రివైల్స్. వెనకాల ఒక అన్సర్టైనిటీ వస్తుంటుంది. అన్సర్టైనిటీ అంటే నువ్వు ప్రిడిక్ట్ చేసిన జరగచ్చు, జరగకపోవచ్చు. అన్సర్టైనిటీ. అట్ ద సేమ్ టైం యూ ఫీల్ సెపరేటెడ్నెస్. నేను వేరు, ఈ ప్రపంచం వేరు. నువ్వు సబ్జెక్టు, ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఆబ్జెక్టు. సో సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేషన్గా ఫామ్ అవటాన్ని సెపరేటెడ్నెస్ అంటాం. ఈ సెపరేటెడ్నెస్లోనే ఎక్స్పీరియన్స్ పొందుతున్నవాడు ఉంటాడు, ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతున్న విషయం ఉంటుంది. పర్సీవ్ చేస్తున్న మనిషి ఉంటాడు, పర్సీవ్ చేయబడుతున్న విషయం ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ చేస్తున్న ఎంటిటీ ఉంటుంది, అబ్జర్వ్ చేయబడుతున్న విషయం ఉంటుంది. విట్నెస్ చేయబడుతున్న ఎంటిటీ ఉంటుంది, విట్నెస్ చేయబడుతున్న ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది. బట్ ఈ సెపరేటెడ్నెస్ వన్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఇట్ లీడ్స్ టు ఇన్ఈక్వాలిటీ పర్సెప్షన్ ఎక్కడ వస్తుంది? వన్స్ యూ సెపరేటెడ్ ఎనీథింగ్ ఇంటూ టూ, వితౌట్ ఎనీ నోటీస్ యూ విల్ గ్రేడ్ దెమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సపోజ్ నేను ఈ సృష్టిలో ఉండే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ని ఆడ మగ కింద క్లాసిఫై చేశాను, సెపరేట్ చేశాను. డిపెండ్ అపాన్ సర్టన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండ్ అట్రిబ్యూట్స్. దెన్ ఆటోమేటిక్లీ నాకు తెలియకుండా నేను గ్రేడేషన్ చేస్తుంటా. 1 stands for man, 2 stands for woman. So where is equality? When there is a first and second, where is equality?
Even in my own body, I designated this as a right hand, this is a left hand. Once I get separated, I will unconsciously grade them. I will give first mark this one and second mark this one. So inequality will be there, and entire world, once you divide as a subject and objects, there will be inequality perception. How, whatever the speeches you may give, but inequality perception will be there. Then you will try to sort out the inequality, separatedness, uncertainty and unpredictability through knowledge and application of technology. Then you feel limitations. There is everything limitations. There is a aspiration inside to attain all, but there is a limitations. For every activity there is a limitation. I want money, but is there a limitation for acquiring money? Can I expect the entire wealth of the world be with me? I am fond of women. Can I expect all women with me? If I want friends, can I expect all friends, entire population of the world be friends to me? Never. Even food, you can't eat more than your stomach accommodates. So, there is a limitations for the body and mind. Always you are fighting with it to cross your limits. Then technology came. And technology, you will cross your limitations to certain extent. Certain extent. I can't fly, but I can fly through flying. I can't speak with a person far away from me, but I can speak with a mobile. But whatever the technology offered, so many comforts and facilities, still there is a inner feeling of incompleteness. So in order to fulfill that incompleteness, I want more, I want more, I want more, is a constant greedy state will be there. Whatever I possess, still I want to have to more, I want more. That is a state of affair of human being. These are all the characteristics of world that was formed as a part of interaction between our as a subject and world as an object will give so many issues. Let us address them. So there is so many possibilities you find, but the probabilities are less. So constant, what is the possibility? I thought in my childhood, once I finish the education, I will be happy. Then I thought once I got job, I will be happy. Once I got job, if I get married, I will be happy. I felt that I will be happy. So, but state is not like that for every person. Our life is constantly running for happiness and moving away from the suffering. So now let us begin with aspiration term. What is my aspiration? How to fulfill my aspiration is the basic questions. What is my aspiration is related to what to do. How to fulfill my aspiration related to how to do. So what to do, how to do. For example, what to do if I want to become an engineer? How to do? By studying BTech and acquiring appropriate skills. So, there are so many aspirations in our life. But we have to understand, sir, what is basic human aspiration? For what the entire life journey is running behind?
What is really valuable for human being is the value domain. Human being ఒక value ఇచ్చేది ఏమిటి అనేది value domain, that which deals the value education. Getting competency to do, that is, it is a process of acquiring how to do and doing. It is a skill domain. It is a skill education. Our technical education is a part of skill education. The general education too is a part of a skill education. Then what can we get? What is the output of value education? It enables us to understand our aspirations, to visualize our goals for fulfilling life, and indicates the direction for their fulfillment. In relation to those issues, it helps to remove our confusions and contradictions. అంటే ఇక్కడ 4 క్వాడ్రపుల్ ఫోల్డ్లో తన యొక్క నీడ్ ఉంటుందన్నమాట. సో ఆస్పిరేషన్ ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది, మన గోల్స్ని విజువలైజ్ చేయడం జరుగుతుంది, అండ్ ఈ ఫుల్ఫిల్మెంట్ డైరెక్షన్ ఇండికేషన్ అవుతుంది, అండ్ అవర్ కన్ఫ్యూజన్స్ కాంట్రడిక్షన్స్ అరైజ్ అవుతాయి కదా ఎంటైర్ లైఫ్ జర్నీలో, వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అయితే వాల్యూస్ ఎడ్యుకేషను, స్కిల్ ఎడ్యుకేషన్ అనేవి బోత్ హ్యాస్ టు గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. ఒకటి ఇంకో దాన్ని రిప్లేస్ చేసేది కాదు. బోత్ వాల్యూస్ అండ్ స్కిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. దెర్ ఈస్ ఎన్ ఎసెన్షియల్ కాంప్లిమెంటారిటీ బిట్వీన్ ద టూ. దీంట్లో ఇది కావాలి రక్కర్లేదని కాదు, రెండు కాంప్లిమెంటరీ. కాంప్లిమెంటరీ అంటే అది ఉంటే ఇది ఉండాలి, ఇది ఉంటే అది ఉండాలి, ఒకటి లేకుండా రెండో దాన్ని పిలవలేదు. బట్ ప్రయారిటీ ఈజ్ వాల్యూస్ దాన్ స్కిల్స్. ఇక్కడ ప్రయారిటీ ఏమిటి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వాల్యూకి ప్రయారిటీ ఇవ్వాలి స్కిల్స్ కంటే. సో ఫస్ట్ అండర్స్టాండింగ్ వాట్ టు డూ, then developing skills how to do. So right. So what are the content of the value education that we're going to learn should have the following characteristics. దీంట్లో ఏం నేర్చుకుంటున్నా, ఏం తెలుసుకుంటున్నా, వీటన్నిటికీ ఫాలోయింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉండాలి. ఫస్ట్ థింగ్ యూనివర్సల్ అయి ఉండాలి. అంటే అప్లికబుల్ టు ఆల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఎట్ ఆల్ టైమ్స్, ఆల్ ప్లేసెస్. ప్రతి సమయంలోనూ ప్రతి ప్రదేశంలోనూ అప్లికబుల్ అయి ఉండాలి. సో ఆ వాల్యూ మార్పు చెందకూడదు. డిపెండ్ అపాన్ మన క్రీడ్ బట్టి, మన నేషనాలిటీ బట్టి, మన జెండర్ బట్టి, మన క్యాస్ట్ బట్టి, మన క్రీడ్ బట్టి, మన లాంగ్వేజ్ దేని మాట్లాడుతున్నాం బట్టి, మన లైక్స్ డిస్లైక్స్ బట్టి కాకూడదు. నెక్స్ట్ రేషనల్. సెకండ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ రేషనల్. అంటే ఇట్ షుడ్ అపీల్ టు ద రీజనింగ్ అపీల్గా ఉండాలి. నాట్ బేస్డ్ ఆన్ డాగ్మాస్, బిలీఫ్స్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ సింప్లీ డూస్ అండ్ డోంట్స్. సెర్మన్స్ కాదు, ఇవి చేయాలి ఇవి చేయకూడదని నీతి వాక్యాలు కాదు, మోరల్ టీచింగు కాదు. అలాగే ఇట్ షుడ్ బి న్యాచురల్ అండ్ వెరిఫైబుల్. సో వాట్ ఎవర్ ద ప్రపోజల్ దట్ పుట్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ ద ప్రిసీడింగ్ స్లైడ్స్ షుడ్ బి న్యాచురల్లీ యాక్సెప్టబుల్. అంటే సహజంగా స్వీకరించేట్టుగా ఉండాలి. అండ్ ఎక్స్పెరిమెంటల్లీ వెరిఫైబుల్, దాన్ని ఎక్స్పెరిమెంటల్గా వెరిఫైబుల్ అయి ఉండాలి. సో అల్టిమేట్లీ మన ఫుల్ఫిల్మెంట్ నేచర్కి ప్రొవిజన్ అంటూ ఉండాలంటూ. ద ఫోర్త్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే ఆల్ ఎంకంపాసింగ్. సో ఇట్ హ్యాస్ టు కవర్ ఆల్ డైమెన్షన్స్. వాట్ ఆర్ ద డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్? థాట్, బిహేవియర్, వర్క్, అండర్స్టాండింగ్. And it has to encompass all levels. What are the levels? Individual level, family level, society level, entire existence level of your life. And ultimately it has to lead to harmony. Harmony, when the universe will be in the harmony? If individual at harmony and the family will be in the harmony. If the families are in the harmony, the society will be in harmony. If the society is harmony, the nation will be harmony. If the nations will be harmony, the entire earth will be harmony. If entire earth is in harmony with the rest of the nature, then the entire universe will be in the harmony. So values has to be guided the skills.